So good day everyone, I'm Nico Jan Pizapanta from BSEM 4th year managerial student, and this is my video about our final examination from core drill and blasting. So question number 1, it is a round and flexible cord whose central core is composed of high explosives and is used to initiate an explosive 582 charge. So based sa question, nangutana siya or nagtana siya about sa kanang cord or kanang flexible cord daw para sa high explosive. So, from the choices, A, dynamite. So, ang dynamite is isa sa ka explosive pud nga substance. Cartridge isa sa ka case or nag-contain siya og mga explosives for blastings. And primer, a small cap or cylinder nga siya ang reason or kanang isa siya ka reason for na ignition ng isa ka explosive. And sa letter D is detonating cord as what the question all about is the flexible cord. So the detonating cord is a round and flexible cord whose central core is composed of high explosives and is used to initiate an explosive charge. So the correct answer is letter D. Question number 2. Raw materials necessary in the production of cement other than limestone. So from choices, andesite, it is an intrusive igneous rock nga consists of fine grain and intermediate in composition nga between siya sa basalt and rhyolite. And letter B, silica, or also known as silicon dioxide, it is a key raw material in the production of cement. Letter C, diorite, a coarse grain or intrusive igneous rock nga nagcompose of mainly sa plagioclase, feldspar, or hornblende. And letter D, dacite, is an intrusive igneous rock that is fine grained and intermediate in composition. So the correct answer is letter B. Number 3, what do you call a piece of rock that has been thrown to an excessive distance from the blast site? So the question is about the kwan kanang unsa ang tawag daw of if ang rock daw nga mo lagpot palayo due sa kwan excessive nga kwan kanang blasting or pressure. So heave, it is the upward movement of materials due to blasting. So ang heave ra is ni saka lang ang material tungod sa katong pressure or katong kanang push nga pressure sa blasting. Ang swell is nag-increase ang volume. So ni dako lang ang katong imong material. Ang muck pile is a pile of broken rock. So, mura siya og stockpile nga gi-pile lang siya. And lastly, ang fly rock is a piece of rock that has been thrown to an excessive distance from the blast site during explosion. So the correct answer is letter D. Number 4, it is the maximum slope at which a heap of any loose material stands without sliding when dumped in a pile. So angle of draw, siya ang steepest angle at which material can be safely pulled or drawn on a slope without causing it to slide. So mo na gid iyang angle draw mo na iyang final good or kanang mo na iyang final nga dili siya magka-cause og slide. So mo na ni ang angle draw. Ang gradient angle is a slope or incline of a surface often expressed as percentage or in degrees. Angle of repose mo ang maximum slope at which a heap of any loose material stands without sliding when dumped in a pile. So the correct answer is letter C. Number 5, what do you call an explosive component that is used to provide oxygen in detonation? Choices are blasting agent, letter A, it is a material or mixture nga consist siya of mga fuel or anoxidizers nga intended siya sa blasting pero dili siya classified as explosive. Slurry, isa po siya ka cheapest nga explosive next sa siya for katong ammonium nitrate fuel oil. Letter C, sensitizer, isa siya ka substance nga gidugang sa explosive nga mahimo siyang more nga sensitive sa initiation. Ang letter D, oxidizer, isa siya ka chemical compound nga nag-provide siya oxygen for the reaction or isa siya ka supporting mechanism para sa combustion or explosive sa imong processes. So the correct answer is letter D. Number 6. It is a recovery process of recovering gold which involves the washing of gravel through a sluice box. So ang dredging, isa siya ka aqueous mining nga naggamit ang iyang process is na-excavate siya og mga materials underwater. So katong mga sediments or soil gamit ang katong machine nga gitawag og dredge. Letter B, isa sa is losing. Recovery process po siya pero ang iyang way is
gina-wash niya ang material nga niagi sa sluice box or kadtong mga which has rifles to trap the gold particles. So mura siya hagdanan from diri from diri mo drop ang kadtong mga gold or katong water nga nag-consist siya og mga materials. So tungod kay denser man ang gold sa mga other materials, so mabilin gyud ang gold pinaagi sa pressure sa tubig. Letter C, panning, gold recovery nga nag-involve siya og using sa shallow pan or swirling the mixture. So kadto yung gamit is pan lang kanang murag lapad lang nga planggana nga ilarang nga nanawon mga ang kadto mga less dense nga mga material mga ito madala sa tubig. Where ang kadtong gold nga denser sa other materials mo ito mabilin. Amalgamation process po siya nga extracting of gold pero nagamit siya og mercury. So gisunog niya para siya leaching process. So the correct answer is letter B. Number 7, in rock mechanics, it is the ratio of the stress to the strain. The choices are tensile strength. Ang tensile strength, maximum strength niya nga maka-withstand ang isa ka material nga gi pull or gi stretch pareha ng rubber band. Nga og imong i-stretch ang rubber band, ang iyang tensile strength maximum niya kay kung asa to pinakalas before siya nabugto or before siya naka-strain. Letter B, shear strength or maximum strength before ang material kay ma-fail sa parallel forces act in opposite direction. So, ang tensile is pulled, ang shear pod kay pina-push, gituklod ang isa ka material. So, ang maximum limit niya or maximum strength niya nga limit before siya magka-strain mo to ang shear strength. Poisson's ratio, ang proportional decrease in lateral measurement to the proportional increase in length. So, kadtong imong gi-stretch or gi-pull, mo to ang imong strain. So, ang kadtong before tug nimo gi-stretch, ang kadtong iyang size mo na tong imong i-divide sa imong katong imong na-increase nga na-increase na nimo nga murag length sa imong pag-pull. Letter D, modulus of elasticity. A measure of material stiffness or rigidity nga nagrepresent siya sa ratio of stress to strain with the elastic limit of a material. So, the correct answer is letter D. Number 8. One of the elastic properties of rock is, so, choices are Poisson's ratio, kung yung ganina nga, ang, excuse me, atong pag-stretch nimo sa isa ka material, ang imong final or imong output is kadto na tong stretch na imong material nya kadtong imong before na mo siya gi-stretch mo to imong initial. Letter B, density, property siya sa or physical property nga nag-indicate siya sa kabugaton sa imong isa ka material. Porosity, kanang void space in a rock or soil. Ang porosity mo na ang mga bangag-bangag sa imong bato nga pag-cause siya nga mosulod or mahimong permeable ang imong material. Weight, the force exerted on an object due sa gravity. So the correct answer is letter A, Poisson's ratio. Number 9, it is a capsule containing a very sensitive and powerful explosive used to initiate other explosives. So, choices are black powder, letter A. Isa chemical explosive nga earliest known as chemical explosive. Letter B, detonator. Isa siya ka device nga gigamit para makuha nimo ma-trigger nimo ang explosive sa imong device. Siya ang reason nga ma-initiate ang isa ka explosive tungod sa detonator. So siya ang mag-trigger sa isa ka material nga moputo. Letter C, safety fuse. A type of fuse nga nag-transfer og ignition flame to a charge of gunpowder or other explosive material. So pareha ra ng mga fuse sa imong gas stove or kanang fuse sa imong plangka sa balay. So siya mag-transfer sa ignition sa flame or sa ignition sa imong charge or itong electric charge. Letter D, ammonium nitrate. Main component siya sa slurry explosives. So ang ammonium nitrate is kanang murag so para belong na siya sa isa ka explosive. So the correct answer is detonator. Number 10, ANFO is, what is the meaning of ANFO? ANFO. So choices are ammonia. Isa siya ka, ammonia is a colorless gas
nga ang karakteristik niya is pungent ang iyang odor. Letter B, ammonium nitrate fluidized oil. So dili siya mao ang correct answer kay ang ammonium ay ang ANFO, ang meaning sa ANFO is ammonium nitrate fuel oil, which is ang letter C. So the correct answer is letter C. Number 11. What kind of explosives contains saturated aqueous solutions of salts, suspended solids, and sensitizers that are finely dispersed through an oil medium? So choices are first, water gel explosives. So isa siya ka explosives nga nag-consist siya og mga water-based gel unya nag-contains pod siya og mga sensitizers or kadtong mga high nga mga explosives. Letter B, emulsion explosives. Napod siya compound nga naka-disperse og mga emulsion or mga water resistant nga mga explosive nga magamit nimo siya sa mga various nga mga blasting applications. Letter C, gelatin dynamite. So isa po siya ka explosive nga nag-contains og mga saturated aqueous solutions katong based sa question nga like salts, suspended solids and katong mga sensitizers. So the correct answer is letter C, gelatin dynamite. Number 12. Open pit excavation from which ore is removed by gravity through a race or races connecting to underground haulage ways. So choices are placer mining, number 1. So placer mining is isa po siya sa example sa aqueous mining method nga nagamit ang iyang minerals kay makita nimo sa riverbeds or kanang mga streams. Strip mining, removal of soil and rock or katong gitawag nato og overburden nga above a layer or seam. Letter C, glory hole nga nag-refer siya sa isa ka large or vertical hole sa pit excavated to access mineral deposit deep underground. So ang letter D is sluicing katong yung ganina nga isa pud siya ka process sa katong aqueous nga mining method. So nagamit siya og sluice box nga mag-flow ang water nga para ma-separate ang minerals from the waste material. So the correct answer is letter C, glory hole. Number 13. In open pit mining, what do call the distance between blast holes and the space between the row of blast holes in a shot blast? So letter A, drill pattern. Yung tawag drill pattern, di gid siya mabilong sa katong distance sa blast holes. Ang drill pattern is imong way or pattern para magsugod ka or mag pattern nimo sa imong drilling para makakuha ka og proper pod nimo nga sizes sa imong pagblasting. Letter B, blast burden, the distance from a single row to the face of the excavation or kadtong between sa rows sa usual case nga ang rows are fired in sequence. Letter C, blast throw. Ang blast throw is ang distance pud sa imong rock fragments nga nilagpot during sa imong pagblast sa imong minahan. So the correct answer is letter B, blast burden. 14. It is the process wherein ang large quantities of hot water are introduced through well drilled into buried deposit of native sulfur. So, ang pamagi po niya is aqueous mining nga magamit ra siya og katong murag tawag na to og dragline o kanang murag borehole ay kanang sa imong drilling bitaw gamit ra kana nga tubo nga mao na to magbutar kag solution para masunog to imong minerals beneath sa surface. So dili na nimo kailangan i-excavate. So ang ilang pamaagi is katong frost process, letter A. So method siya of sulfur extraction nga magamit siya og hot water nga i-inject nimo sa underground nga sulfur deposits para pinaagi sa pag-drill or kanang mga wells na imong gamit. Letter B, ang in situ leaching. Process niya kay solution nga injected na nimo kung asa ang area gyud. So an ore deposit underground nga maka-resolve sa mga valuable minerals. Acid leaching, ang iyang pamagi pod is nagamit siya og kanang sa tawag aning kuan. Ang acid leaching gamit siya og sa tunga material nga yang kanang sa mga carbon in leach or carbon in pulp gamit siya og kuan kanang mga spray mga mineral ay kanang toxic nga mga
liquid nga para masunog ang isa ka material or imong goal nga ma-separate ang katong iyang mga impurities. Sige, ay cyanide solution dito ang iyang gamiton. Letter D, cyanidation. So same ra siya sa acid leaching. So process po siya nga dissolve sa gold nga maka-recover ka og nga ang imong maka-recover is solution na lang or katong basa na. So the correct answer is letter A, process. Number 15. Which of the following physical properties of rocks refers to the ratio between the volume of voids or open spaces inside the rock mass and the total volume of said rock mass or material? So based sa akong na ingon ganina katong porosity, isa siya ka physical property nga nag-refer siya og ratio between sa imong volume of voids. So ang voids is katong mga bangag-bangag sa imong bato or open spaces inside sa imong rock mass. Unya, letter B, expansion ratio. It is the increase in volume sa imong material nga mas subject nimo sa isa ka sa in a certain nga conditions. Pareha nang mabasa nimo imong bato, possible siya may mo increase ang iyang volume. So mura siya mag-swell. Permeability. So ang permeability mo na ni ang characteristic sa imong rock if porosity ang iyang physical property. So og porosity ang ay kanang porosity ang physical property sa imong rock, may mo siyang permeable. So ang permeability kay mo ni ang property sa imong rock nga maka-describe is if ang iyang nga na siya ability nga maka-transmit og fluids pinaagi sa katong mga pore species sa imong bato. Letter D, specific gravity. Ang ratio or density sa imong substance to the density of reference substance o katong mga usually katong mga water. So the correct answer is letter A, porosity. Number 16. A surface mining method where the overburden is stripped first and dumped at the same time, then the ore body is mined horizontally in a single bench. So, may tawag single bench, posible ana, tin ra ang iyang deposit. So, murag mga gagmay lang iyang mga bedding. So, murag single benching. So, multiple bench. Og may multiple bench, kuan siya kanang thick ang imong deposit. So, kailangan nimo siya idaghan nga mga benching kay di man nimo siya makuha og single benching nimo mahimo siya high wall. Letter B, strip mining. So ang strip mining is or siya removal gyapon of soil and rock or katong nga overburden above sa layer or seam. Ang seam tawag sa seam sa mga hole nga mga deposits. Letter C, dredging. So ang dredging katong aqueous mining siya nga nag-excavate siya underwater ang iyang mga minerals is sediments or katong mga soil or katong mga minerals sa imong streams of water. Letter D, glory hole. Nga nag-refer siya sa large or vertical hole or pit excavated to access mineral deposits deep underground. So the correct answer is letter B, strip mining. Number 17, a charge of explosive placed within the main charge of blasting agent or insensitive explosive to initiate detonation. So, letter A, blasting cap. This is a small explosive device nga gigamit para maka-trigger a larger charge of explosive material. So, magamit ka og blasting cap if katong imong material or imong material nga sa imong blasting is katang larger charge or katong mga kusog na kay mga buto mo magamit ka og mga blasting cap kay kailangan naman siya og dapat na siya triggering method triggering murag cap nga dapat layo na mo or kanang layo na mo sa area mo na to mo i-trigger nga cap para mabuto ang imong larger charge nga explosive material. Letter B, initiating device. Sa general term siya nga sa device or mechanism para nga gigamit para ma-start ang detonation process of an explosive. So initiating device mo tong gigamit nimo nga device para mo initiate ang imong detonation sa imong explosive. C, detonating cord. It is a round and flexible cord na nakasentral siya sa core or na-expose siya sa high explosives na gigamit para ma-initiate og explosive charge. Letter D, primer. It is a small cup or cylinder containing an explosive used to ignite a charge or initiate a detonation. So the correct answer is letter D.
Number 18. The cheapest explosive next to ANFO. Naingon naman ako ni kanina. So the correct answer is Larry. The cheapest explosive next to ANFO. Ang straight dynamite, pan siya nag-consist siya og nitroglycerin nga maka-absorb siya og inert material such as kadtong mga clay or sawdust. Ang permissible pod isa ka explosive nga na siya safety standards para magamit sa underground coal mines. So, ginagamit siya para maka-minimize siya og risk or igniting flammable gas sa environment sa imong mine. Kada mga permissible nga mga explosive. Gelatin. Explosives are explosive where the explosive compound is absorbed in a gelatin base. So the correct answer is Larry, letter B. Number 19. It is defined as an explosive susceptibility to initiation. So detonation susceptibility, nag-refer siya sa likelihood or ease with which an explosive material can be initiated to undergo detonation. So nag-result siya og rapid and violent release of energy. So ang detonation susceptibility day mora siya og imong pamaagi sa imong detonation ay sa imong pag-initiate sa imong explosive. Ang blasting agent pod is material siya or mixture na nag-consist of fuel og oxidizer. Intended siya for blasting pero hindi siya classified as explosive. Letter C, sensitivity. So nag-refer siya about sa unsa kadali ang isa ka material nga mo initiate para mabuto. So ang atong question is defined as an explosive susceptibility. Naka-define siya ang explosive daw unsa ka susceptibility ang imong explosive. So the correct answer is sensitivity. Kung unsa kadali mubuto or ma-initiate ang imong explosive. Number 20. A wool rock, usually vertical, either naturally formed or formed by blasting. So, plain, nag-refer siya sa flat or level surface within a rock mass. So, plain. Murag mo ni mo rock mass, mo ni plain. Or refers to a flat or level surface. Level surface. B. Cliff. A steep rock face or slope. Often siya nga vertical or near vertical na ma-form sa erosion or tectonic process. C. Escarpment. It is a long, steep slope or cliff nga nagseparate sa duha ka relatively level or gently sloping areas ang imong escarpment. Ang letter D, bench face, is a vertical or near vertical rock surface either naturally formed or created by blasting in mining or construction activities. So the correct answer is letter D, bench face. Number 21. What type of blasting agent do you primarily use for initiating and priming bulk ANFO type blasting? So, ang question is, unsa daw nga blasting agent ang imong ginagamit if ang imong material or ang imong gusto nga i-blast is kanang bulk o mga dagko. ANFO type nga blast, unsa nga ANFO type nga blasting. So, letter A, priming and boostering bulk ANFO type blasting agent. So, kani siya is process siya nga nag-prepare og bulk ANFO blasting agent para sa detonation or initiating and enhancing its explosive power ang kaning boostering bulk. So mura siya support sa imong ANFO type nga blasting agent para kusog ang butong. Letter B, priming cartridge ANFO type blasting agent. So ang method siya sa pag-prepare sa cartridge base ANFO explosives for detonation by attaching a primer to the cartridge. So ang cartridge di ay mura siyang case or kanang nag-consist siya og mga explosives. So, mura siyang butanganan or kanang mura siya og hulmahan or kanang hinulmahan nimo sa imong sudlan sa imong explosive nga mga powder. Letter C, priming pump or poured slurry and emulsion dusting agent. Procedure niya is prepare og slurry and emulsion blasting agents for detonation by priming then appropriately. So the correct answer is letter C. Number 22. How do you typically prime conventionally cartridge explosives? So, yung kag conventional,
mura siya og series of process. Whereas if mo ka og unconventional mo na naong mga mechanized nga mga material ay mechanized nga mga vehicle, mura siya all in one na bitaw. Sa isa ka sakyanan nimo para tong borehole nga mining, sa isa ka sakyanan nanay mo blast, nanay mo hinlo, unya nanay conveyor belt. So mo na gitawag unconventional. Whereas ang conventional is series of process daw. After nimo drill, nanay mo blast, ako man ang blast lain na po nga staff ang mo haul or mo haul or mo hoist sa material. Letter A, manual priming. Ang manual, conventional gid siya. Process of priming explosive manually by hand, often involving the placement of primer directly onto the explosive material. So manual ang iyang gamit sa manual priming. Manual priming. A mechanical priming explosive using a mechanical devices or equipment. So dili na siya conventional. Automated priming system, also pod unconventional na siya. It's a system designed to automate the process of priming explosives. So automate means mechanically ang iyang way. So the correct answer is letter A, manual priming. Number 23. What initiation system do you use for initiating sequence and delay in dusting operations? A. Electric detonators. Initiating devices utilizing electrical impulses to trigger sequence and delay in blasting operations. So, ensuring precise timing control. So, the correct answer is letter A. Electric detonators. Number 29. In which scenario would you choose to use priming cartridge and flow type blasting agent? So, unsa nga kuan daw scenario mogamit ka og priming cartridge and flow type nga blasting agent? It is for shallow blast holes, deep blast holes, or underwater blasting. All of the choices are not correct. The correct answer is none of the above. Number 30. How do you handle priming, pump, or purge slurry and emulsion blasting agent in wet conditions? So, in wet conditions daw. So, malamang magamit ka og waterproof nga mga priming materials. Okay, if dili waterproof ang imong primer material, possibly gid siya nga dili siya mobuto. Matawag siya og misfire or bootleg kay og misfire ka wala ni buto. Ang bootleg day is katong mga remains sa nga imong gidrill. So bootleg. Letter B, employing specialized priming equipment. So kasi kuan mo siya, pwede siya masod kay specialized nga mga priming equipment. Like if kuan siya kanang maka-hinder na siya og mga wet nga mga conditions. Letter C, implementing dewatering techniques. Kani isa pud siya ka pamaagi para nga ang imong material is maglast or mugana gyud sa imong pagblasting. So the correct answer ay all of them are correct. So letter D ang correct answer. All of the above. Number 35. How do you handle the disposal of unused or expired priming materials? So letter A, returning them to the supplier. If nakay material nga expire, so ang kuan yun, ang pinaka better nimo nga buhaton is iuli gid mo sa supplier. Sending unused or expired explosives back to the manufacturer or supplier for proper disposal or recycling according to established protocols and regulations. Since sila man ang mas nagkabaw about sa disposal sa kanang mga expired nga mga priming materials, sila gid ang most authorized following local regulations for hazardous waste disposal. So, since expired man siya, dili siya unsafe siya nga condition or unsafe act siya if imo gyapon siya ipabuto. So, mo nang naa siya mag-follow na lang ka og mga local regulations para sa hazardous waste disposal. Hazardous man ang mga priming materials. Recycling whenever possible. Reusing or recycling materials such as cardboard, packaging, plastic containers, or other non-explosive components to minimize waste and environmental impact. So,
not necessarily nga ma-recycle mo tanan. So ang imo ra ma-recycle is kadto pong ma-recycle pa pud. So mas possible pa siya nga ma-recycle. So all the choices are correct. Correct answer is letter D, all of the above. Number 40. Which method of underground production blasting involves drilling blast holes in a horizontal plane for ore extraction? The correct answer is long hole method. It is a mining method where ore is extracted by drilling blast holes in a horizontal plane above the ore body. And nag-allow siya mga controlled fragmentation and efficient ore recovery. So, kaning long hole method. Number 41. So, it is the portion or remainder of shot hole in a blasted phase. Yung ikaw, portion sa remainder of shot hole. So, possible, pan, it means, yung remainder of shot hole, a shot hole is na siya blasting. So, wala, remain na siya ba? Wala siya nabungkag ato nga blast hole. Nag-remain gyapon to nga bangag. But, letter A, bootleg refers to the portion or remainder of shot hole that has not detonated properly during a blast. Wala kayo ni detonate ang imong explosive. Dili siya yung expire or daot, kundi wala siya na detonate. B, misfire, explosive charge fails to detonate. So bisag ni detonate na siya, wala siya ni putok. So possibly ana ang problema is kato imong explosive material. Hang fire is a delay in the detonation of an explosive charge after it has been initiated. So ang hang fire mura siya og distance or delay sa imong pagbutong. Kay layo pa man ang i-travel sa imong pag-initiate or imong detonation sa imong explosive. So pag detonate mo sa imong area, dagan pa man ang shock or katong shock wave before mo release og energy ang imong explosive. Letter D, bad blasted portion. It may refer to a poorly blasted section of rock that did not break as intended during a blasting operation. So the correct answer is bootleg, letter A. Number 42. The increase in volume of a material after blasting. Increase in volume of material. So tonnage factor, it is a measurement used in mining and mineral processing na nakadetermine sa amount of material nga kailangan nimo para ma-process ang isa ka to extract a specific amount of valuable mineral. Letter B, swell factor, increase in volume of material after blasting compared to its original volume. So since kay ni na para naigo naman or na contact naman og kanang high pressure ang imong isa ka material, possible ana mag-crack siya. Pag mag-crack, magka-lose ang ilang intaction, so mo-swell ang imong material. Mura sa mo increase ang iyang volume. Letter C, mine head, typically refers to the entrance or top of a mine shaft where mining operations begin. So mura siya og imong entry sa imong mine. Mill head, term used in mineral processing to describe the feed material entering a processing plant or mill for furthering processing. So mill head is mao tong imong feed material o kato imong gisud nga mga material sa imong milling nga mga machines. So the correct answer is letter B, swell factor. Number 43, failure of a charge to explode when expected. Kung yung kag failure of a charge to explode, means sa failure, wala ni buto, bisag imong gidetonate. So, ang possible nga reason ana is kadto yung imong explosive. Ang bootleg man is kanang wala siya na appeal sa pag-detonate that has not detonated properly. So, murag mali ang iyang pag-detonate kung wala ni buto ang iyang blast hole. Kanang iyang shot hole, kanang bootleg. Hang fire, katong delay sa imong explosive charge after nga gi-initiate na siya. Explosion is katong product na sa imong pag-initiate or pag-detonate sa isa ka explosive nga material. So the correct answer is misfire, letter B. Number 44. The line of defining the area in which open pit
operation may be conducted to obtain maximum amount of ore material and minimum amount of waste material. Yung obtain maximum amount of ore material. Maximum amount of ore and minimum amount of waste material. So mura siya og proportionally ang ilang dapat proportional og pila ang imong gi-invest dapat mao pud ang imong mabalik. Mao na ang tawag nga ang optimum limit dahil is katulad itong imong amount sa imong ore o katong amount sa imong waste material. Ang optimum bit limit nag-define isa sa ka-line nag-define sa boundary within which open pit mining operations can be conducted to maximize the extraction of ore material while minimizing the amount of waste material removed. So, ito yung pit limit. Bench slope refers the angle or incline of the benches or steps in an open pit mine. So, mo yung benching ay mong bench slope is kani ang steeper or incline nga characteristics sa imong benching. Working slope mo ni ang most ay kanang safe nga slope para mag-conduct ka og production. Ano tawag og working slope diha magtrabaho ang imong mga production nga mga staff. Letter D, gradient refers to the rate of change of elevation or slope over certain distance. So the correct answer is letter A, optimum pit limit. 45. A fuse composed of an explosive core within a textile or plastic covering na nag-detonates every explosive that in direct contact with it. So, choices are cortex. Sa type of detonating fuse, na nag-consist siya of explosive core naka-enclose sa isa ka textile or plastic covering. Design para mo detonate explosives that are in direct contact. Same siya sa question. Direct contact with it, making it a reliable and efficient method for initiating blast. Prima cord. Detonating cord nag-contain siya a core of high explosive material na nakasurround sa protective covering and is used to initiate explosives in mining. Like in mining, mga constructions or mga demolition operations. So mo ni ginagamit nila para mo mag-construct or mag-demolition sa isa ka lugar. Prima cord nila. Ignite cord. Not commonly known term in the context of explosive or detonating fuses. So kaning that ignite cord wala siya ni-exist kaning mga kaning word sa imong explosives or detonating fuses. Lastly, none of the above. So the correct answer is letter A, cortex. 46. So, deflagrates rapid burning without production of an intense shock wave can be set off by flame. So, rapid burning without production of intense shock wave. So, wala siya nagamit og kanang kusog nga shock wave or nga para mo makaset siya og flame. Rapid burning ra ang iyang kailangan. High explosives. Ang high explosives kaya nakadetonate siya siya og rapidly pero nag-produce siya og supersonic shockwave. Nakakarakterize siya sa high energy release and are used in application where a strong shockwave is needed. Ang question man is without production of an intense shockwave. Ang high explosive kay strong naggamit siya og application sa strong shockwave. So letter B, low explosive. Deflagrate po siya. Burn rapidly without producing a supersonic shockwave. So, the correct answer is letter B, low explosive. Ang pyrethritol, letter C, high explosive siya nga nag-falls under the category of high explosives. Letter D, TNT or trinitrotoluene, a high explosive that produce a detonation wave when initiated. So the correct answer is letter B,
low explosive. Isa sa ka burn rapidly pero wala siya nagamit o wala siya produce nga mga supersonic shockwave whereas sa katong high explosive. Number 47. What do you call an explosive component that is used to provide oxygen in detonation? So, provide siya oxygen daw sa detonation. Sensitizer, ginagamit siya or pang-add ng mga substance para sa explosive mixture na magka-increase ang iyang sensitivity sa initiation. So, ang sensitizer, naka-increase siya sa sensitivity sa imong initiation. Detonator, device nga nag-use para matrigger ang detonation of an explosive material. Ayun na sila. Kang question man is, kanang component daw sa imong blasting maka-provide og oxygen sa imong detonation. Fuel, component of an explosive mixture that undergoes combustion in the process of an oxidizer to release energy. Whereas ang letter D, oxidizer, ang explosive component can provide sa oxygen sa imong detonation. So the correct answer is letter D, oxidizer. It deflagrates only as it contains sulfur, charcoal, and niter. So, ang ito ni ganina, ang explosive, gamit siya produce siya mga supersonic shockwave. Low explosive without producing a supersonic shockwave. Black powder, also known as gunpowder, low explosive mixture of sulfur, charcoal, and potassium nitrate. Ang plastic gelatin at siya. Gelatinous mixture of nitroglycerin and other materials. So the correct answer is letter C, black powder. Number 49. An ingredient used in explosive compounds to promote greater ease in initiation or propagation of the detonation reaction. Oxidizer kay mag-produce siya og oxygen sa detonation. Blasting agent siya ang material nga murag mag-initiate or mo detonate ang imong explosive mixture or used to break rock or soil in mining and construction activities. So, ang blasting agent mo na imong ginagamit or sa ka way para na detonation or detonation kana sa kanang puto. Letter C, sensitizer. Ingredient added to explosive compounds para ma-increase ang sensitivity or initiation or propagation of detonation reaction. The correct answer is letter C, sensitizer. Number 50. During explosions or blasting, which of the following refers to the pressure that is naturally and automatically transmitted through the atmosphere? Ana daw mga naturally and automatically transmitted through the atmosphere. Uh, Shockwave refers to propagating disturbance nga nagkiri sa energy through a medium. Shockwave. So kung naay shockwave diri possible padamay ni magkiri siya og mga energy. Air blast refers to the pressure wave that is generated by an explosion and travels through the air as a result of the rapid release of energy during detonation. So air blast di ay ang isa pagka contributor para na kay rapid release of energy during detonation. Sound wave, type of pressure wave that carries sound energy through a medium such as air or water. Mura siya og sound wave. No siya ginagamit if kana mga saba na kayo ang inyong kasom sound wave ginagamit. Kana ganing kiri siya og mga pressure wave carries and sound energy through a medium such as air. So the correct answer is letter B, air blast. Number 54. What technique involves excavating or by drilling and blasting vertical slices filling the voids with waste material? Sa daw ang involves excavating by drilling and blasting vertical slices. So the correct answer is sublevel stoping with blast holes and fan pattern.
Number 50, 57. 8. What technique involves excavating ore by drilling and blasting in a grid pattern, leaving pillars of an underground of one of ore for place for ore for deposit? So, nagamit daw siya og living pillars of ore. So, Roman pillar or stucco pillar. Rome and pillar mining. So, the correct answer of letter 58, number 58 is letter C. Rome and pillar mining. Similar a mining method where ore is extracted by leaving behind a series of chambers. Number 61. What type of drilling pattern is commonly used in underground to extract ore very efficiently? Dikit na lang po ngayon. So the correct answer is fan drilling pattern. Number 61. 62. Surface mining. What blasting method involves blasting a series of benches to extract mineral deposits? So, series of benches. Ano series? Possible na. Imong itong bench nga blasting. The correct answer is bench blasting. Excuse me. Number 63. What is the primary purpose of contour blasting and surface mining operations? So, A. To create a flat surface for equipment operation. To remove overburden in a specific contour or slope. To create access ramps for haul trucks. To create a series of terraces for landscaping purposes. So, ang contour blasting is ginabuhat na siya kanang mga nice slopes or kanang mga specific nga mga contour para kanang mga overburden matanggal. Kaning create a flat surface for equipment operation, dili man na siya ingon nga contour blasting. Ang kaning create access ramps for haul trucks, mo siya og development, contour blasting. Kay kaning mga hauls or kanang access nimo is di man sa kanang mga slope ng mga area. Create a series of terraces for landscaping purposes. So, naog na siya og sa develop pa na kanang reclamation. So, the correct answer is letter B, to remove overburden and specific contour or slope. Number 64. Which drilling pattern is commonly used in surface mining to extract minerals from a series of step levels? Fan drilling pattern as the method where holes are drilled outward from a central point in a fan-like pattern. Spiral drilling pattern, spiral na iyang configuration or yan iyang pamaagi sa pag-drill. Vertical drilling pattern, straight down siya into the ground. So, vertical lagi siya. Whereas ang kating contour drilling pattern, method where holes are drilled along a specific contour or slope. So the correct answer is letter D. Number 70. It is an explosive where the oxidizer solution containing EN or ammonium nitrate is mixed with fuel and emulsifier water in oil. Water gel explosive consists of an aqueous solution for oxidizers. Slurry type of explosives or katong cheapest nga anfong anfong nga material. Gelatin dynamite type of dynamite consists of nitroglycerin na maka-absorb og mga porous matrix. Gelatin dynamite. Emulsion. Explosives were the oxidizer solution containing ammonium nitrate. Mao ang based sa question mao ang coincide siya sa choices. So number 70, correct answer is letter D, emulsion. What is a detonation agent whose speed is faster than the speed of sound? Hello, explosives are explosive that deflagrate or burn rapidly. Pero
wa siya nagamit og supersonic shockwave. Ang supersonic is fast. So faster than the speed of sound. Wala man ang low explosive, wala man siya produce og supersonic. So mga high explosives, so nag-produce sila og supersonic shockwave have a reaction speed faster than the speed of sound. So the correct answer is letter B, high explosives. Which of the following steps of explosives is best applicable in blasting? Blast holes containing water. So ang ANFO, hindi siya water resistant. Ammonium nitrate, component of slurry explosives used for mining. Ang slurry, type siya sa explosive na which the oxidation is suspended in a liquid medium. So, possible siya magamit sa mga containing ay mga blast holes nga nagaling mga tubig. So, the correct answer is letter C, slurry. Number 41. It is a thin, flexible plastic tube usually filled with pentaerythritol tetranitrate. The correct answer is permacord. Type of deuterating cord consists of core of high explosives material of often pentaerythritol tetranitrate. Number 75. The act of detonating a high explosive by means of a cup, mechanical device, or other minerals. Ang iyang pamaagi is detonating a high explosive pero nagamit siya mga cup, mechanical device, or other means. Ang manifestation, first the act of making something evident or clearly visible. Inclination, first to a tendency or preference towards a specific particular action or behavior. So the correct answer is initiation. It is the act of detonating a high explosive by means of a cup. Number 76. What safety measures should be implemented when conducting bench blasting surface mining? Providing adequate blast warning signals. Clearing the blast area of personnel and equipment. Blasting monitor blast vibrations and air blast levels. The correct answer is letter D. All choices are correct. Number 80. What equipment is commonly used to load blasted material onto haul trucks in bench blasting operation? Isa daw nga equipment commonly used sa load sa yung blasted material. What equipment is commonly blasting operations? Third A, excavator, front end ladder. So, di man siya pang blasting operations ang front end ladder. Bulldozers, dump truck. So, the correct answer is letter A, excavators. 81. What type of blasting is used to remove overburdened surface mining operations where the terrain follows a specific contour? Number 82. What is the primary objective of bench blasting in surface mining? Bench blasting daw sa surface mining is the primary objective. To remove burden and expose ore seams to create access how our blast was prepared. So the correct answer sa number 82 is control slope stability. Number 83. In contour blasting, how are blast holes typically arranged? So, ang choices are parallel pattern following the contour line, radial pattern around the blast area, scattered pattern to maximize fragmentation, and letter D in a particular pattern. So, correct answer is letter A, parallel pattern following the contour line. Sunod ulit sila. Number 84. What drilling equipment is commonly used to drill blast holes in bench blasting operations? Rotary drilling rigs. During equipment that uses a rotating motion to be bore holes in the ground. Letter D, down the hole. Letter C, jack legs. And letter D, pneumatic drills. Answer is letter D. Ay,
Letter B, down the hole drill. Number 85. What considerations are important when designing blast patterns for contour blasting? Design blast patterns. Blast hole diameter and depth. So na. Blast hole spacing and burden. Thus, dimension of the holes. Sulod na sila. All choices are correct. All of the above. 6. What is the primary purpose of benching in surface mining operations? Purpose of benching? So, possible nga magka-less or not that kind less, but at least ma-minimize ang iyang environmental protection. So, correct answer is letter B, to create a series of flat working surfaces. Yatag sa iya. 87. In contour blasting, what is a typical blast initiation sequence? So, contour blasting daw, sa typical blast initiation sequence. Sequential initiation from top to bottom. So, the correct answer is letter B. Number 88. What type of rock fragmentation is typically desired in bench blasting for surface mining? Coarse fragmentation for easy loading and hauling. Ang correct answer is coarse fragmentation or for easy loading and hauling. What safety precautions should be taken when conducting contour blasting near areas? What safety precautions should be taken conducting contour? Using non-electric initiation. So, correct answer is letter D. Pero ang best yun niya is number 90. What role does blast design play in the success of surface mining production blasting? Optimizing ore recovery and minimize dilution, ensuring safe working conditions, controlling environmental impacts such as air blasts. Muna ang atong pamaagi para maka-serve na to sa mga mining. Number 91. Shot a slot cut in a coal or stove track faced by a mechanical cutter to provide a free face for blasting. So, correct answer sa number 91 is letter A, curve, narrow slit or cut made by a saw or other cutting tool. Correct answer. Letter B, but one cut, burn cut, type of cutting method used in mining, varying where the rock is fractured by the heat generated from explosives. So the correct answer is letter A, curve. 92. Top holes in tunnel or drift round. Letter A, black holes. Sa drill holes siya nga locate siya sa top of a tunnel or drift round in mining or blasting operations. So, tawag siya og back kay if magtanaw ka sa ubos, mo nasa likod nimo ang imong roof. Tawag og top of a tunnel. So, babaw sa imong tunnel. So, nakadiri ang babaw ana mo na ang imong back holes. Sneak hole term term used in mining and blasting to refer to a drill hole that follows a winding or regular path. So, mo imong distance unya adto sa dito sa unahan ay straight na siya, straight or bisag niliko niya same ra gyapon ang ilang distance or wide sa ilang dalan mo nang tawag og sneak hole. Lifter, type of explosive charge or device used in blasting to lift or dislodge a rock mass. So ako sugod, ma-dislodge or matanggal ang sa rock mass. Blast hole, hole drilled into the rock mass for the placement of explosives during blasting operation.